resources are used to make the product. And factories means a place where machines are used to make the product. Okay, so production means manufacturing or making of the things from raw material to the finished product. Finished product ante oka kotta product, oka full product, full fledged product ni market lo తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటది, అది తయారు చేయడం, ఆ ప్రాసెస్ ని మనము ప్రొడక్షన్ అని అంటాము. Now, raw material. Raw material means the material used to make something. Okay, while talking about sarees, we learnt about the colors. Then we learnt about silk yarn, we used about cotton threads, etc. Similarly, when we were learning about making of the baskets, so we need Ita chettu leaves and all we learned, right? So that is called as a raw material. Okay, so the raw material means the material which is used to make the things. Here we will be learning about the raw material that is required for the making of the paper. Okay, and the places at which this production is taking place are called as a factories. Factories means a place where the human beings and the machines are working together to make one product is called as a factory. Now, factories will produce many types of goods like paper, clothes, etc. on a large scale with the help of the machines and the large number of workers. As I told you, children, factories are the places where the human beings and the machines are working together to produce the goods in a larger quantity. Now, here today we are going to learn about the paper mill. Today we are going to learn about the paper production. Okay, in a mills, paper production, paper is also produced in the factory, and there are two major factories which are located in Telangana. One is at Sirpur, Kagasnagar, which is located in Komaram Bhim. అంటే ఆ ప్లేస్ పేరు యాక్చువల్లీ సిర్పూర్, కానీ అక్కడ పేపర్ మిల్ ఉంది కాబట్టి ఆ ప్లేస్ కి పేరు వచ్చేసింది కాగజ్ నగర్ అని. కాగజ్ మీన్స్ పేపర్, పేపర్ ని హిందీలో కాగజ్ అని అంటారు. అంటే కాగజ్ తయారయ్యే నగరం, పేపర్ తయారయ్యే నగరంని వాళ్ళ పేరు ఏం పెట్టారనంటే కాగజ్ నగర్. సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ is the place and it is located in Komaram Bhim district. And the another paper mill you will find is at Bhadrachalam in Bhadradri district. Please remember these two names. Okay, you may get in your NMMS exam. Now, while talking about the making of the paper, we need certain raw material. And the raw material that is required for the making of the paper is bamboo, eucalyptus, and subabul trees. Now, where do we find these products? Where do we find this things like this bamboo, eucalyptus, and subabul? We will find it in the forest. Okay, so that is wood, nothing but the wood. And this wood is found in the forest. Along with this wood, we need some chemicals also for processing the wood into the pulp. So that the things which is the extra additional raw material or the chemicals that is required for the making of the paper pulp is a common salt and soda. Okay, these two products are used at a different stages while in the process of paper making. Apart from that, children, we need electricity also because most of the machines are operated through the electricity. So we need a continuous electricity supply for the running of the machines for making of the paper. Apart from that, children, we require clean water throughout the year. Now see, children, all the time getting the water is not possible. So most of these paper making industries are using the water recycling process. That means the dirty water, ఇంతకు ముందు ఏం చేస్తారనంటే ఆ డర్టీ వాటర్ కి ఒక అవుట్లెట్ పెడతారు. ఆ అవుట్లెట్ వల్ల ఏమవుతుంది, అది ఏదో ఒక రివర్ కి కానీ లేదా డ్రైనేజ్ కి కనెక్టెడ్ ఉంటుంది. అంటే ఆ వేస్ట్ వాటర్ అంతా, ఆ డర్టీ వాటర్ ఏమవుతుంది, బయట డ్రైన్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ వాళ్ళ కొత్త వాటర్ కావాలనంటే, ఫ్రెష్ వాటర్, నీట్ వాటర్ కావాలనంటే మళ్ళీ బయట నుంచి కనెక్షన్ ఇచ్చి తెప్పించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఏమైంది అంటే, బికాస్ ఆఫ్ ద సైంటిఫిక్ ప్రాసెసెస్, చిల్డ్రన్, water recycling, they have started the recycling of the water. That means the water is not thrown outside, the dirty water is not thrown outside. They will fix up one machine
In that machine, all this dirty water will get processed and it will turn into the clean water, and that same reprocessed water is used for the మేకింగ్ ఆఫ్ ద పేపర్. అంటే బయట నుంచి వాటర్ తెప్పించాల్సిన అవసరం లేదు, ఉన్న వాటర్ ని రీసైకిల్ చేస్తూ ఉంటారు. డర్టీని ఫిల్టర్ చేసి క్లీన్ చేసి నీట్ గా చేసి మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ లో వాడుతూ ఉంటారు. నౌ హియర్ చిల్డ్రన్, paper mills owners, they cannot go there, right, to each and every forest for cutting down of this bamboo and the other raw materials. So what they will do, they will give the contract. ఇప్పుడు ఈ బాంబూ గురించి అన్ని తెలుసుకోవాలనంటే, ఈ బాంబూస్ కావాలనంటే ఎవరికి తెలుసు ఏ బాంబూ మనకు కరెక్ట్ గా పనికి వస్తుందని? ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ నోన్ బై ద ట్రైబల్ పీపుల్. Tribal people are much aware about the quality of the product which is required by the forest. Which is required by the factory people for making of the product. So what these people will do, they will call the contractors and they will give the contract, like we need 100 trees or 100 logs of bamboo, and these contractors in turn will go to the forest wherever this bamboo trees or this eucalyptus or palm trees or whatever the required material is there, in whichever area it is available, they will go there. They will hire some tribal people because they will be well versed with the forest. వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా ఫారెస్ట్ లో ఎక్కడ బాంబు ఉంటది, ఎక్కడ యూకెలిప్టిస్ ఉంటుందని వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. అయితే వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు, ఈ కాంట్రాక్టర్స్ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ట్రైబల్ పీపుల్ ని అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళకి కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర కట్ చేపించుకుంటారు. And these factory people will be sending the trucks. So the work of the contractor is to identify the place where these trees are available and bring the required quantity of wood with the help of the tribal people and to put it into the trucks. And these trucks later will be bringing all the goods from the forest to the factories. Now, after coming to the factory, children, the paper making process is divided into the 5 stages. అంటే ఫారెస్ట్ నుంచి వచ్చేసింది, వచ్చిన వెంటనే స్టార్ట్ అయిపోతుంది లేదు, ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక పేపర్ తయారు చేయాలనంటే ఒక 5 ప్రాసెస్ ఉంటుంది. The first one is called as a chipping. Chipping means cutting down the woods. ఓకే, ఇంత పెద్ద పెద్ద లాగ్స్ ఉంటది కదా, ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ ఏముంటది అంటే డీబార్కింగ్ ఉంటది. ఇక్కడ మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లో అది చెప్పలేదు. డీబార్కింగ్ అని అంటే ఆ పెద్ద అది ఉంటది కదా, పెద్ద లాగ్ ఆఫ్ ద వుడ్ ఉంటది కదా, దాని మీద తోలు ఉంటది, బ్రౌన్ కలర్ స్కిన్ విల్ బి దేర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a డీబార్కింగ్. అంటే బార్క్ ని తీసేస్తారు, పైన ఉన్న తోలుని తీసేస్తారు, బ్రౌన్ కలర్ తోలుని తీసేస్తారు. తర్వాత లోపల వైట్ కలర్ లాగ్ వస్తుంది, వైట్ కలర్ వుడ్ విల్ బి దేర్. Okay, that white color chipping means removing of that log untadi kada, aa log ni chinna chinna pieces lo cut chestaru. Debarking tarvata chipping untadi. Chipping means cutting down of the big log into small small pieces. Next vachesi making of the wood pulp. Now what with this small small pieces, children, they will put into the hot water. In that hot water certain solutions will be there. Okay, they will be adding some chlorine and some other solutions, common salt and something, they will be adding it to it. Okay, so with this what will happen, a paste will get ready. A wood pulp అంటే ఒక పేస్ట్ లాగా తయారవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది కొంచెం వైట్ క్రీమిష్ కలర్ ఉంటది కాబట్టి దీనిని వైట్ కలర్ లో చేయాలనంటే, ఇంకా పల్ప్ లో తయారు చేయాలనంటే ఏం చేస్తారు, హాట్ వాటర్ లో ఇదంతా కెమికల్స్ పెట్టి చేస్తారు. తర్వాత ఏమవుతుంది, లాగ్స్ అంతా మెల్ట్ అయిపోతుంది, మెల్ట్ అయ్యి ఒక వైట్ కలర్ పేస్ట్ లాగా తయారవుతుంది. ద నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ప్రెడ్డింగ్ ఆఫ్ ద పల్ప్. ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ తయారైంది కదా, ఇప్పుడు మనము ఒక థిన్ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ లాగా తయారు చేయాలంటే ఏం చేస్తారు, పెద్ద ఏరియాలో స్ప్రెడ్ చేసేస్తారు. దే విల్ స్ప్రెడ్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డ్రైడ్ అప్, రైట్? సో దే విల్ స్ప్రెడ్ ద pulp. The paste will be spread on the big surfaces. After that, once it is dried up, children, they will be pressing. The next process is pressing. Pressing anante press chesi oka equal level lo paper ni teeskostaru. Tarvata danini roll chestaru. It will be rolled. And after the rolling is done, final is cutting. Now we see, children, when you are seeing the paper, you will find different sizes of paper you will be finding, and different quality of papers will be there. Some are of very thick quality, some are of thin quality. Okay, so depending upon our requirements, the paper will be of different quality depending upon the wood available. Elanti wood unte alanti manaku papers vastadi. ఇంకా డిఫరెంట్ సైజ్ లో ఆ పేపర్స్ ని కట్ చేసుకుంటారు. కొన్ని A4 సైజ్ ఉంటది, కొన్ని A3 సైజ్ ఉంటది. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మీ నోట్ బుక్స్ కూడా పెద్ద సైజ్ ఉంటే పెద్ద పేపర్స్ ఉంటది, చిన్న సైజ్ ఉంటే చిన్న పేపర్స్ ఉంటది. అట్లా డిఫరెంట్ పేపర్స్ ని వాళ్ళ కట్ చేసుకుంటారు. ఓకే,
Now here children, we have a small video showing this one. I will be playing that video so that you will understand the process of paper making. If the sound is not available, please all of you put your hands down. Unnecessarily you don't raise your hands. Okay? I am playing the video. Sound రాకపోతే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి లేదా ఊరికే హ్యాండ్ రేస్ చేయకండి. Yes, Sujata, what is the issue? Why did you raise your hand? Unmute yourself and speak. So I hope you all enjoyed the video. Okay. And I hope now you already understood the steps of making of the paper. The first stage is chipping. Next stage is making of wood pulp. Next is spreading the pulp, pressing, drying and rolling and cutting. Now, to make so much quantity of paper, children, the paper mills are running 24 hours in a day. ఒక పేపర్ మిల్ 24 అవర్స్ పని చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే 24 అవర్స్ ఆ మిల్స్ లో వాళ్ళకి ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై ఉండాలి, వాటర్ సప్లై ఉండాలి. ఇప్పుడైతే ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్ ఉంది కానీ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో వాటర్ కావాలి కాబట్టి వాళ్ళకి వాటర్ కూడా అవైలబుల్ ఉండాలి. మషిన్స్ 24 అవర్స్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. And at the same time, they need the 24 hours availability of the laborers also. They need the 24 hours workers who will be working in this paper mills. And these paper mills, children, are not having the markets in the same place. Ante Sirpur Kagas Nagar lo leda Bhadrachalam lo ready avutundante akkade vallu ammaleru kada. The paper has to be sent to the different cities. So transportation also is available in this factory. ఎందుకంటే వుడ్ ని తీసుకొని రావాలి కదా, ఫారెస్ట్ నుంచి వుడ్ తీసుకొని రావాలి. 24 అవర్స్ నడుస్తుంది కాబట్టి 24 అవర్స్ సప్లై అవుతూ ఉండాలి. రా మెటీరియల్, ద మెయిన్ రా మెటీరియల్ ఈస్ వుడ్. కాబట్టి ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా 24 అవర్స్ నడుస్తూ ఉంటది. ఫారెస్ట్ నుంచి వుడ్ తీసుకొస్తూ ఉంటారు. ఆ వుడ్ ని తీసుకొచ్చినాక బ్యాచెస్ లో డివైడ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ లారీలో ఏముందంటే ఫస్ట్ లారీకి బ్యాచ్ నెంబర్ 1 అని ఇస్తారు. ఆ బ్యాచ్ నెంబర్ 1 లో ఎలాంటి క్వాలిటీ వుడ్ ఉంటుంది, అలాంటి క్వాలిటీ పేపర్ రెడీ అవుతుంది. మళ్ళీ ఆ బ్యాచ్ నెంబర్ ప్రకారమే అన్ని ప్రాసెస్ నడుస్తుంది. సే సపోజ్ నంబర్ 1 truck has come in the morning. So they will give the truck number as number 1.
Okay, so whole process, during the whole process, that is debarking gaani, chipping gaani, pulp making of the pulp gaani, అన్ని places లో వాళ్ళు రాస్తూ ఉంటారు. Batch number 1 is going on. That means whatever the quality is coming, depending upon the quality of the wood, that type of a paper will be made. So once it is done, children, when it is pressed, dried and rolled, children, and after cutting into the different sizes of sheets, it will be transported to other places. Paper is required in the different parts of India. Okay, so in all the parts of the India, the paper is supplied, which is made in this Sirpur, Kagasnagar and Bhadrachalam. Okay, and it is sent to different parts of the country through railways and through roadways. Okay, that is, railways and roadways are very, very important, children, for the transportation of the goods and for the, transportation of the people also. Okay, for working in this factories, children, the people are coming from different parts of India. Labors ante nenu intaku mundu cheppanu kada, migrations atlanti anni cheptam kada. So people are also coming from different parts of the India. And sometimes it is the buyers also who wants to visit the factory to talk to the owners of the factory, and also many times the people will be coming. So the major means of transport for this particular business, that is paper making business, is the roadways and railways. Now here, children, as I told you, the factory is working for 24 hours. So they need the employees also who are working for 24 hours. Now regarding the labors, children, I have already explained you that there are different type of workers. Some workers are regular workers and some workers are called as a casual workers. Regular workers ki em untundanante vallaki proper procedure prakaram vallaki job lo తీసుకుంటారు. ఈ వర్కర్స్ కి ఒక యూనిఫామ్ ఉంటది. ఈ వర్కర్స్ కి అన్ని అడిషనల్ ఫ్యాసిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళకి వీకెండ్ ఆఫ్ ఉంటది. సాటర్డే, సండే లేదా సండే వాళ్ళకి ఒక హాలిడే ఇస్తారు. లేదా వీక్‌లో ఏ ఒక్క డేస్‌లో వాళ్ళకి హాలిడే ఇస్తారు. ఇంకా బోనస్ ఇస్తారు. వాళ్ళకి ఏవైనా ప్రాబ్లమ్ వచ్చిందనుకోండి, వాళ్ళకి ఇన్స్యూరెన్స్ కూడా ఉంటది. మెడికల్ ఇన్స్యూరెన్స్ కూడా ఉంటది. అట్లనే వాళ్ళకి ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ కూడా ఉంటది. ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ మీన్స్ ఎవ్రీ మంత్ షేర్. Okay, say suppose a person is having a 10,000 rupees salary. Okay, in the 10,000 rupees, 1,000 will be contributed by the employer and 1,000 will be contributed by the employee. అంటే టోటల్ 2,000 ఆ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటది. అది ఎప్పుడు పనికి వస్తుందంటే రిటైర్మెంట్ తర్వాత. ఎవరైతే జాబ్ నుంచి రిటైర్మెంట్ అయిపోతారు కదా, తర్వాత డబ్బులు అందరికీ అవసరం ఉంటది కదా, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు జాబ్ ఉండదు, ఇంకా వేరియస్ పర్పస్ కి డబ్బులు అయితే కావాలి కదా. అప్పుడు వాళ్ళు ఎవ్వరి మీద కూడా డిపెండ్ కాకుండా వాళ్ళ సొంత డబ్బులు వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలని అంటే వాళ్ళకి ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ ఇస్తారు. ఒక ఫండ్ ఉంటది. Okay, there will be one fund, children. In that fund, both employer as well as employee will be contributing in the equal quantity. అంటే ఎంప్లాయీ 1,000 రూపీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నానంటే ఎంప్లాయర్ కూడా 1,000 రూపీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇది వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ తర్వాత లేదా ఓల్డ్ ఏజ్ లో ఎప్పుడైతే అవసరం ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ద ఆఫ్ బీయింగ్ ద రెగ్యులర్ వర్కర్. ఓకే, వాళ్ళకి యూనిఫామ్ ఉంటది, వాళ్ళకి బోనస్ ఉంటది, ఇలాంటి అన్ని ఫ్యాసిలిటీస్ వాళ్ళకు ఇస్తారు. ఈ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ నేను చెప్పాను కదా, పార్షియల్ పేమెంట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై ద ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ. బోత్ విల్ బి కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఇన్ ద ఈక్వల్ క్వాంటిటీ. ఓకే, ప్లస్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బోనస్. బోనస్ అంటే దివాళీ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేసుకుంటారు, ఒక పే ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు వాళ్ళకి. ఓకే, పర్సన్ వేజెస్ అంటే, లేదా ఎవరైనా మంచిగా పని చేశారనుకోండి, వాళ్ళని కూడా కొంచెం ఒక ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ ఇస్తారు. 1 month పేమెంట్ లేదా 15 days పేమెంట్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ చిల్డ్రన్, ఇఫ్ దిస్ రెగ్యులర్ వర్కర్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఓవర్ టైమ్, ఏదో ఒక టైం ప్రొడక్షన్ లో కొంచెం ఎక్కువ అవసరం ఉంది, లేదా ఎవరో ఒక ఎంప్లాయీ అబ్సెంట్ అవుతున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు వీళ్ళకి ఏం చేస్తారు, వీళ్ళు ఓవర్ టైం చేశారనుకోండి, వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తారు, వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా డబ్బులు ఇస్తారు. సో దే విల్ బి హ్యావింగ్ ద ఓవర్ టైం పేమెంట్ ఆల్సో. Okay, plus these people, these regular employees can make the union also. With the help of the union, if they have any demands, they can put it in front of the owner of the paper mill, and both of them will sit together and come to one understanding and try to solve the problems of the regular employees. Now every time I am repeating the word regular, regular, regular. Anante evaraithe
ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం అక్కడ జాబ్ లో జాయిన్ అవుతారు కదా, వాళ్ళని రెగ్యులర్ ఎంప్లాయ్ అని అంటారు. కానీ ఇదే అన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఒక క్యాజువల్ వర్కర్ కి కానీ, అది ఏమంటారు, ఒక బదిలీ వర్కర్ కి అలాంటి అన్ని ఏముండదు. వాళ్ళకి జాబ్ గ్యారంటీ కూడా, వాళ్ళకి వర్క్ గ్యారంటీ కూడా ఉండదు. వాళ్ళు రోజు వెళ్ళి ఆ గేట్ దగ్గర వెయిట్ చేయాలి. గేట్ దగ్గర వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి ఓనర్స్ కి, మాకు ఏదో ఒక పని ఇవ్వండి, కొంచెం పని ఇవ్వండి అని రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి. అప్పుడు వాళ్ళకి అవసరం ఉంటే వీళ్ళని పని ఇస్తారు, లోపలికి పిలుచుకెళ్తారు, ఒక పని ఇస్తారు, అది చేపించుకుంటారు. కానీ వీళ్ళకి ఏం లిమిట్ ఉండదు. ఓకే, రెగ్యులర్ వర్కర్స్ కి 8 hours డ్యూటీ ఉంటది. 8 hours డ్యూటీ చేస్తారు, మళ్ళీ షిఫ్ట్ మారుస్తుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 8 hours. అంటే ద హోల్ డే ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 batches. So these regular workers will be working only for 8 hours. That will include their lunch break also. Plus night shift also they will be doing. Regular employees has to do the night shift also. Okay, that night shift will be in the batch wise. అంటే ఒక వీక్ వాళ్ళ నైట్ షిఫ్ట్ చేశారు అనుకోండి, నెక్స్ట్ వీక్ వాళ్ళ మార్నింగ్ షిఫ్ట్ చేస్తారు, ఇంకొక షిఫ్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ చేస్తారు. అంటే రొటేషన్ బేసిస్ లో అందరికి ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి నైట్ షిఫ్ట్ వస్తూ ఉంటది. ఇదంతా ఎవరికి ఉంటది? ఇదంతా రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ కి ఉంటది. కానీ బదిలీ వర్కర్ కి అలాంటి ఏమీ ఉండదు. ఒక్కొక్క వేళ 24 hours కూడా పని చేపించుకుంటారు, కానీ వాళ్ళకి ఉన్న పే ఒకటే ఉంటది. దే విల్ బి గెటింగ్ ద స్టాటిక్ పే. ఇంకా వాళ్ళకి మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్, మధ్యలో ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది లేదా అలాంటివన్నీ అయిపోతే ద ఫ్యాక్టరీ ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ద రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీ. రోజువారీగా వస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏమీ ఉండదు. వాళ్ళకి ఏమైనా అయిపోయిందంటే కూడా దట్ ఈస్ నాట్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ మిల్ ఓనర్. దే హ్యావ్ టు జస్ట్ గో అవే. ప్లస్ దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్. వాళ్ళకి ఆఫ్ కూడా ఉండదు. మధ్యలో ఆఫ్ తీసుకోవాలని అంటే అది కూడా వాళ్ళకు ఉండదు. వచ్చారనంటే పని ఇస్తారు, లేదంటే వెళ్ళిపో అంటారు. ఓకే, వాళ్ళకి బోనస్ కూడా ఉండదు. ఎంత పని చేసినా సరే వాళ్ళకి మాత్రం బోనస్ కూడా ఇవ్వరు. Okay, so that is the difference between the regular employee and the working employee. As I told you children, these regular employees will work only during the given 8 hours. Once the prescribed time is over, వాళ్ళ 8 hours అయిపోయిందని అంటే simply they will stop their work and they will move away. They will go away. They will be getting the weekly offs and they will be getting the holidays for the festivals also. Plus they will be given the leaves facility also. వాళ్ళకి లీవ్ కూడా ఉంటుంది. మంత్లీ 1 leave or 2 leave will be given to them. And for that they will not cut the salary also. మంత్ లో ఒకసారి లేదా 2 సారి, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద హాలిడేస్ చిల్డ్రన్, ఏవైనా వంటల బాగాలేదు, ఫీవర్ వచ్చింది, సిక్నెస్ వచ్చింది, అలాంటి ఏమైనా ఉంటే కూడా అప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చేసుకుంటారంటే వాళ్ళకి శాలరీ కట్ చేయకుండా వాళ్ళకి లీవ్స్ కూడా ఇస్తారు. So that leaves facilities are also available for the regular employees, but all these extra additional facilities are not available for the badli workers or for the casual employees. Now here children, regarding all this data, okay, there will be one separate department will be there. Okay, who will be maintaining all the data related to the employees, data related to the work done, data related to the wood coming from the forest and production process అప్పుడు కూడా కొన్ని వస్తువులు కొంటారు కదా, మషిన్ కొంటారు, లేదా మషిన్ కి ఏమైనా రిపేర్స్ వచ్చింది అనుకోండి, దానికి కూడా డబ్బులు ఖర్చు అవుతుంటది. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ కామన్ సాల్ట్ కానీ రా మెటీరియల్, వాట్ ఎవర్ ద మనీ ఈస్ స్పెంట్ for buying of the raw material children, so that whatever related to the money and making process, ఇంకా ఈ ఎంప్లాయీస్ ని హైర్ చేయడం, పర్ మంత్ ఎంప్లాయీస్ ని మనీ సాలరీ ఇవ్వడం, ఇంకా ఎంప్లాయీస్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ లో కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం, ఇలాంటి అన్ని ఉంటాయి కదా. ఇదంతా ఒక రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఒక అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇయర్ ఎండింగ్ లో మనకు తెలుసుకోవాలి కదా, ఎంత డబ్బులు వస్తుంది, ఎంత మనం ఖర్చు పెడుతున్నాం, మనకు ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఇదంతా మనం తెలుసుకోవాలి కదా. అంటే దానికి ఒక సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటది. అండ్ దట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్. అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ అంటారు. ఓకే, వాళ్ళన్ని ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ సారీ ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ ఏవైతే డేటా ఉంటుంది అదంతా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. ఇంకా అన్ని డేటాని మెయింటైన్ చేసే పర్సన్ ని అకౌంటెంట్ అని అంటారు.
Okay, accounts department lo many people will be working, children. Okay, not only one person, because so many things will be there, no? So many people will be working under the accounts department, but the head of the particular department, okay, who will take the all important decisions related to the accounts is called as an accountant. Okay, and he is the responsible person for the maintenance of this department. ఎందుకంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ కి ట్రక్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఆ ట్రక్ లో ఎంత వుడ్ వచ్చింది, అదంతా లెక్క పెట్టాలి కదా, దాని అన్నిటికీ ఒక ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్టరీ అండ్ ద లోపల ఉన్న పనులు. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాక్టరీ వల్ల బయట ఏమవుతుంది? Yeah, there are some positive things, children, and there are some negative things. Because of this type of a factory, children, many people are getting the employment. చాలా మంది జనాలకి బాగా ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక కాంట్రాక్టర్ కి పని వస్తుంది, వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తుంది. ఇంకా ట్రైబల్ పీపుల్, నేను అన్నాను కదా, ఆదివాసులు, వాళ్ళ ట్రీస్ కట్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళకు కూడా డబ్బులు వస్తుంది. అంటే ఒక్క ఫ్యాక్టరీ మిల్ వల్ల డైరెక్ట్ గా లేదా ఇండైరెక్ట్ గా చాలా మంది lot of people are getting the money. Some are working directly into the mills and some are working indirectly. Some are related indirectly to the factory. Okay, so many people are, connected with the particular factory. Next వచ్చేసి ఫ్యాక్టరీలో ఎవరు ఉంటారు? నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎవరు ఉంటారు? డ్రైవర్స్. Okay, so because of this particular establishment of this particular factory, the transport is going to and fro, day and night ఇది నడుస్తూ ఉంటది కాబట్టి ఈ డ్రైవర్స్ కి కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చింది. మళ్ళీ అది పైన ఫర్ లోడింగ్ అండ్ అన్లోడింగ్ కి కూడా స్టాఫ్ కావాలి కదా. సో దట్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ అడ్వాంటేజ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ అన్ని మషిన్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి మనకు ఒక మెకానిక్ కావాలి. దట్ మెకానిక్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ద అడ్వాంటేజ్. హీ ఆల్సో గాట్ ద జాబ్. ప్లస్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్, వర్కర్స్ ఉంటారు కదా, రెగ్యులర్ గా చాలా మంది వర్కర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి కూడా దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్ ద అడ్వాంటేజ్ బికాస్ దే ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ ద జాబ్స్. ప్లస్ బద్లీ వర్కర్స్ ఆర్ దేర్, అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ దేర్. సో ఒక్క ఫ్యాక్టరీ మీద ఎంత మంది ఫ్యామిలీస్ బ్రతుకుతున్నారు? So many families are directly or indirectly related to that paper mill factory. So many people are directly or indirectly connected. ఇదంతా లోపల విషయం అయింది, కానీ బయట దాని వల్ల చాలా డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, ద ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఈస్ ద pollution. Okay, lot of noise pollution and air pollution is happening because of the establishment of this particular okay. Now you will be wondering, how are we getting the air pollution? Air pollution అని అంటే ఇది ఫ్యాక్టరీలో తయారైనప్పుడు చాలా స్మోక్ రిలీజ్ అవుతుంది. Okay, a lot of smoke will be released, and when this wood is cut into small pieces and it is becoming a chip, dirty smell will be coming. Okay, so that is all the it is polluting the air. Plus this transport, okay, lot of vehicles are going and coming. Okay, so lot of traffic will be there, noise pollution అవుతుంది, చాలా disturbance కూడా అవుతుంది, రోడ్ మీద congestions కూడా అవుతూ ఉంటది. Okay, plus water pollution. If many of the mills now they have started the recycling of the water, but still many mills are not having that recycling plant. దాని వల్ల ఏమవుతుంది? ఆ రీసైక్లింగ్ ప్లాంట్ లేని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, ఆ డర్టీ వాటర్ అవుట్లెట్ వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారంటే ఒక రివర్ లో పెట్టేస్తారు. అంటే అంత డర్టీ వాటర్ వెళ్ళి ఆ రివర్ వాటర్ లో కలిసిపోతుంది. ఓకే, సో ద నీట్ వాటర్, దట్ రివర్ వాటర్ విల్ బి కన్స్యూమ్డ్ బై మెనీ పీపుల్. But because of this mixing of the dirty water, the whole water is getting polluted and many people are falling sick. అంటే ఎవరైతే ఆ చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్ లో ఉంటారు కదా, ఫ్యాక్టరీ చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్ లో ఉంటే వాళ్ళకి ఇదంతా బాగా ప్రాబ్లం ఉంటది. గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా పొల్యూట్ అవుతూ ఉంటది. ద గ్రౌండ్ వాటర్ విల్ ఆల్సో బి గెటింగ్ పొల్యూటెడ్, ప్లస్ డర్టీ స్మెల్ విల్ బి కమింగ్. ఓకే, సో దట్ విల్ హార్మ్ ద పీపుల్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్. మనకు కనిపించదు, కానీ దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే, పొల్యూషన్ వల్ల ఏమవుతుంది, అది మన హెల్త్ ని మెల్లమెల్లగా పాడు చేస్తూ ఉంటది.
Okay, so people who are living in the surroundings will be falling sick on and off. One second, children. Yeah. ఓకే సో దిస్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా పొల్యూషన్ అని ఏంటి అంటే ఆల్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద సబ్స్టాన్స్ విత్ ద harmful and unpleasant things which is present in the environment and which is affecting our health. So this pollution will be having a very bad impact on our health. అంటే ఎవరైతే ఏరియాస్ లో ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా హెల్త్ బాగుండదు. ఇంకా ఈ బదిలీ వర్కర్స్ కానీ వాళ్ళైతే చాలా కష్టపడతారు కదా వాళ్ళకు కూడా ఇది ఎవరైతే ఆ లోపల కూడా పని చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా వాళ్ళ హెల్త్ కూడా బాగా పాడవుతూ ఉంటది. సో ఇఫ్ there is some advantages of starting the factory, there are many more disadvantages. That's the reason, children, that most of the mills and most of the factories are established in the outskirts of the city. Because why the outskirts are selected? Because the population will be less. జనాలు కొంచెం తక్కువ ఉంటారు అక్కడ ఏమవుతుందని అంటే దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే పీపుల్ హెల్త్ విల్ నాట్ గెట్ స్పాయిల్డ్, people's life will not get affected. Not only the people, children, this type of smoke and this type of smell and all will also affect the plants also. Okay, ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. అంటే నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏముందంటే డిఫారెస్టేషన్. Because of this paper making process, children, many trees are getting cut down. అంటే ఈ జనరేషన్ అయితే ఇప్పుడు పేపర్ చూస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా డోంట్ వేస్ట్ పేపర్. ఇంకా చాలా మంది ఆర్గనైజేషన్స్ లో అయితే పేపర్ ఫ్రీ అయిపోయింది. Yes, recently I had been going for a shopping, children. So they are not giving any kind of a direct bills. They are sending the bills online. బిల్స్ అన్ని ఆన్లైన్ ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే పేపర్ వేస్ట్ చేయకూడదని. ఇంతకు ముందు మనం ఎక్కడైనా షాపింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ క్యారీ బ్యాగ్స్ మనకు ఫ్రీ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద షాప్స్ లో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఇది ఒక క్యారీ బ్యాగ్ ని కూడా చార్జ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం ఈ ప్లాస్టిక్ ని అవాయిడ్ చేయాలని ఎంకరేజ్. ఇప్పుడు డబ్బులు పెట్టి ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ కొనమంటే ఎవరు కూడా కొన్నారు కదా. అందుకే ఈ పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇలాంటి అన్ని చేస్తున్నారు. ఇంకొకటి బ్యాగ్స్ కూడా ఇచ్చినప్పుడు దే ఆర్ గివింగ్ ద పేపర్ బ్యాగ్స్ నౌ a days. Okay, so that is also wastage, no? Paper bags we'll use for some time, plus it will not be long lasting. కానీ పేపర్ బ్యాగ్స్ ఇచ్చిన వల్ల ఏమవుతుంది దానికి మనం రీసైకిల్ చేయొచ్చు. ద పేపర్ బ్యాగ్స్ క్యాన్ బి రీసైకిల్డ్ అండ్ వీ క్యాన్ యూజ్ ఇట్, బట్ ప్లాస్టిక్ ఇస్ నాట్ రీసైకిల్డ్. Plus it is adding to the pollution of the society. Okay, so there are some measures, children, which is taken up by the government, okay, to reduce the pollution and to increase the production and to increase the employment among the people. So that is all about our today's topic, children. So now here comes your doubt session. I will just stop sharing my screen. Okay. And now, please, first of all, unnecessarily, many people are raising the hands before the session is over. Every time, repeatedly, I am telling you not to raise the hands when the session is going on. Please put down your hands. First, everybody put down your hands. Malli repeat చేయాల్సింది వస్తుంది. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందనంటే మీరు హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నారు 834446 అని పాస్వర్డ్ పెట్టేసి ఉన్నారు. Who is this? Unmute and ask now. 83444601. Who is this? What is your doubt? See, now he is gayab. Hemashri, unmute. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, no doubts, ma'am. But మొన్న మీరు అడిగారు కదా మ్యామ్ ఎన్ని లెసన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. అవునమ్మా. హిస్టరీలో మొఘల్ ఎంపైర్ వరకు కంప్లీట్ అయింది మ్యామ్. ఓకే. జియోగ్రఫీలో ట్యాంక్స్ అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్ కంప్లీట్ అయింది మ్యామ్. జియోగ్రఫీలో రెయిన్స్ అండ్ రివర్స్ ట్యాంక్స్ అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్ కంప్లీట్ అయింది మ్యామ్. ఓకే, మ్యాప్స్ అయితే నేనే చెప్పాను. రీడింగ్ అండ్ మేకింగ్ ఆఫ్ మ్యాప్స్ ఐ ఓన్లీ టోల్డ్ యూ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెయిన్స్ అండ్ రివర్స్. ఆ సార్ చెప్పారు రెయిన్స్ అండ్ రివర్స్. రెయిన్స్ అండ్ రివర్స్ నేను చెప్పలేదు, ఇంకొక సార్ వస్తారు కదా ఆనంద్ సార్.
He has completed that topic. Tanks and groundwater, has he completed? ఎస్ టీచర్. నెక్స్ట్ యూరోప్, ఆఫ్రికా అదన్నీ కంప్లీట్ అయిందా? అవి కాలేదు మ్యామ్. ఇంకా ఏం కంప్లీట్ అయింది? హిస్టరీలో మొఘల్ ఎంపైర్ వరకు కంప్లీట్ అయింది మ్యామ్, అంతే. మొఘల్ ఎంపైర్ వరకు అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ హిస్టరీలో ఫస్ట్ చాప్టర్ న్యూ కింగ్స్ అండ్ కింగ్డమ్స్ అయిపోయింది మ్యామ్. అదే చూస్తున్నావా అని కనుక నేను బుక్ చేసి న్యూ కింగ్స్ అండ్ కింగ్డమ్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ కాకతీయాస్. మొఘల్ ఎంపైర్ అయిపోయింది మ్యామ్. కాకతీయాస్ అవ్వలేదా? కాకతీయాస్ కూడా అయింది మ్యామ్. కింగ్స్ ఆఫ్ విజయనగర కూడా అయ్యింది. ఓకే, కింగ్స్ ఆఫ్ విజయనగర్ అయింది. ముఘల్ ఎంపైర్ అయింది. కాకతీయ కూడా అయింది. అంతే మ్యామ్. ముఘల్ ఎంపైర్ అయింది మ్యామ్. ఇక్కడ వరకు అయింది, ఆ తర్వాత ఏం అవ్వలేదు. ఏం అవ్వలేదు మ్యామ్. అయితే 4 lessons in history you completed. Am I right? ఎస్ టీచర్. అండ్ జాగ్రఫీలో వచ్చేసి మీకు ఐ విల్ టెల్ యూ వెయిట్. ఇన్ జాగ్రఫీ 1, 2 and 3 అయింది కదా? ఎస్ మ్యామ్. ట్యాంక్స్ అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్ అంటే జాగ్రఫీలో 3 అయింది. ఓకేనా? ఎస్ మ్యామ్. పొలిటికల్ సైన్స్ అంతా నేను కంప్లీట్ చేసేసాను. ఎస్ మ్యామ్. పొలిటికల్ సైన్స్ ఆల్ ద టాపిక్స్ ఐ కవర్డ్. మేకింగ్ ఆఫ్ లాస్ ఇన్ స్టేట్, ఎందుకంటే ఇది నేనే చేశాను కాబట్టి ఇది నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు నేను ఎకనామిక్స్ నేను చేస్తున్నాను. ఎకనామిక్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ నౌ. ఓకే, ఫైన్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఫైన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హేమశ్రీ. థ్యాంక్ యూ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ బెటర్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. నో డౌట్స్ మ్యామ్. ఆల్ క్లియర్? Yes ma'am. Okay, thank you so much Hemashri. Thank you for your help. Okay, Renushri, please unmute yourself and you can ask the doubts. Renushri, గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. good evening ma. యూరోప్ లెసన్ కూడా అయింది మ్యామ్. యూరోప్ అయిందా? అయింది మ్యామ్. Are you sure? షూర్ మ్యామ్. Because 2 members they said that Europe is not over. అయింది మ్యామ్. అయిందా యూరోప్ కూడా? ఎస్ మ్యామ్. Okay, fine, then we will not go. Okay, any doubts in today's session? నో మ్యామ్, క్లియర్ మ్యామ్. All clear? Okay, thank you. ఎందుకంటే నేను నెక్స్ట్ లెసన్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నా క్లారిటీ ఇస్తే నేను ఎంత మిగిలింది దాని ప్రకారం నేను రెడీ అవుతాను. బికాస్ ఐ హావ్ టు మేక్ పవర్ పాయింట్స్ ఫర్ యూ నో. సో దట్స్ ద రీజన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అర్బాజ్, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ అర్బాజ్? గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. గుడ్ ఈవినింగ్ మా. టీచర్ NMMS కి ఎన్ని మార్క్స్ పాస్ అవుతారు టీచర్? దట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఐడియా మా. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఐడియాస్. అది స్కాలర్షిప్ కూడా ఎలా ఇస్తారు, దానికి కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎంత ఉంటది, ఇంకా మళ్ళీ కమ్యూనిటీని బట్టి కాస్ట్ ని బట్టి ఉంటది. నాకు అది ఐడియా ఏమీ లేదు నాన్న. ఓకే టీచర్, థ్యాంక్ యూ. కానీ మనమైతే మాక్సిమం ట్రై చేయాలి, మాక్సిమం వచ్చినట్టు చూడాలి. ఓకే టీచర్. డోంట్ కీప్ ఆఫ్ ఎనీ లైక్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ లాగా అట్లా ఏం పెట్టకు. ఐ ఓకే థింక్ టీచర్. 50 మార్క్స్ పేపర్ ఉంటది. 150కి మనము మాక్సిమం అంటే 140, యూ షుడ్ టార్గెట్ 140 to 145. ఓకే టీచర్. అంత టార్గెట్ చేశారనుకోండి మనం ఎంతైనా సరే మనకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఎస్ టీచర్. ఏం హయ్యర్, ఎక్కువనే ఆలోచించాలి. మనం తక్కువ ఆలోచించి సరే 100 ఇస్తే 90 సరిపోతుంది కాదు. కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటది. ఇంకా ఇది గవర్నమెంట్ కదా, రూల్స్ మారిపోతే మళ్ళీ కష్టం. అందుకే మనం టార్గెట్ ఎంత పెట్టాలి? 140, 145 పెట్టండి. కీప్ ద హై టార్గెట్. ఓకే. ఓకే టీచర్. All this needs a lot of practice. Okay, so keep practicing. Very few days are left, only 1 week. ఇప్పుడు నుంచి అయితే ఇంకా 5 days ఉంది కాబట్టి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకే టీచర్. ఆల్ ద బెస్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ టీచర్. వెల్కమ్. Yes, Sanath, what is your doubt, Sanath? Good evening Sanath, your voice is not audible, clear లేదు నాన్న. చెప్పమ్మా. Yes Sanath, speak up ma. Rishwit, unmute yourself and speak.
Many Hello, good evening, madam. good evening. Many children are coming for Elagandal school. Very good. Keep it up. Yes, మేడం మీరు చెప్పారు కదా మేడం పేపర్ మిల్ మేడం 24 hours నడుస్తుందని. అవును. మేడం ఒకవేళ ఒక సప్లై ఆగిపోతే మేడం ఒక సప్లై ఒక 2-3 hours ఆగిపోతే మేడం ఆగిపోద్దా మేడం? ఎందుకు ఏం అవ్వదు. ఒక 2-3 hours ఆగిపోతే ఏమవుతుంది? మేడం ఒకవేళ ఒక రోజు మొత్తం సప్లై రాకపోతే? సప్లై రాకపోతే స్టాప్ అయిపోతుంది. మనకు పేపర్స్ దొరకవు. ఇప్పుడే పేపర్ తక్కువ ఉంది. ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి అసలు పేపర్ వస్తుందో లేదో కూడా తెలియదు. ఇప్పుడే చాలా మంది స్కూల్స్ లో నోట్బుక్స్ బంద్ చేశారు. అన్ని ఆన్లైన్ నడుస్తుంది. ఇఫ్ యూ గో టు సమ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నో దే ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ ట్యాబ్స్. ట్యాబ్స్ లోనే ఆన్సర్ చేయాలి. ట్యాబ్స్ లోనే టీచర్స్ కి ఆన్సర్స్ పెట్టాలి. వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచి ఇంకా వాడట్లేదు. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో అసలు పేపర్ ఫారెస్టే ట్రీసే లేదు. ట్రీస్ లేదంటే పేపర్ ఎలా తయారవుతుంది? అందుకే ఈ మధ్య ఒక కొత్త ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది. వాళ్ళ ఫైబర్స్ వాడుతున్నారు. జూట్ గానీ కాటన్ గానీ అలాంటి ఫైబర్స్ వాడుతున్నారు ఈ మధ్య. దే ఆర్ మేకింగ్ ద పేపర్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఫైబర్స్. అది మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందని నేను చెప్పలేదు కానీ గూగుల్లో బ్రౌజ్ చేస్తే ఇలాంటి అన్ని ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ బాగా వస్తుంటది. ఈ మధ్య ఫైబర్ బాగా వాడుతున్నారు పేపర్ తయారు చేయడానికి. ఎందుకంటే ట్రీస్ లేవు కదా, ట్రీస్ అన్ని కట్ చేసేసారు. ఓకే, ఆగిపోతే ఏమవ్వదు, ఎలాగో స్టాక్ ఉంటది కదా, దెర్ విల్ బి అ లాట్ ఇన్ స్టాక్. సో అట్లా ఏమి ఉండదు. ఒకవేళ ఆగిపోయిందంటే ఆ రోజు పేపర్ సప్లై బంద్ అయిపోతుంది. ఎక్కడ కూడా పేపర్ సప్లై అవ్వదు. షార్టేజ్ ఉంటే మనకు కూడా దొరకవు అంతే. ఎస్ అన్నా, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? Ma'am, what is allowance? What is allowance? గివింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ చార్జెస్. ట్రావెలింగ్ కి అలవెన్స్ ఇస్తారు కదా, ట్రావెలింగ్ చేయడానికి డబ్బులు కావాలి కదా, ఆ డబ్బులు ఇస్తారు కదా. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద సాలరీ సమ్ ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ అమౌంట్ ఈస్ గివెన్. Yes, ma'am. Conveyor belt, ma'am. Conveyor belt. Conveyor belt. Conveyor belt means, see, in the older days everything used to hand లో క్యారీ చేసి వెళ్ళే వాళ్ళం అనమాట. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, పెద్ద పెద్ద లాగ్స్ ఉంటది కదా, బరువు ఎక్కువ ఉంటది. అంటే ఆ బెల్ట్ లో పెట్టేశారనుకోండి, బెల్ట్ కి స్విచ్ ఆన్ చేస్తే అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటది. టు క్యారీ ఫ్రమ్ అనదర్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. బయట ఒక కన్వేయర్ బెల్ట్ ఉంటది, దాంట్లో ఈ లాగ్ ని పెట్టేస్తారు. ఆ పెద్ద దట్ విల్ బి వెరీ థిక్ నో, trunk of the tree will be very heavy, no? So no human beings Yes, can. ma'am. So what they will do? They will take that trunk and they will put it in the conveyor belt, and they will switch Yes, on ma'am. the conveyor belt. All the wood will go inside with the help of the conveyor belt. Factory లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటది. ఇప్పుడు ఎవ్వరు కూడా మోయాల్సిన అవసరం లేదు. Nobody should carry it. So conveyor belt is used for carrying the goods from one place to another place. ఇది మినరల్స్ అండ్ మైనింగ్ లో కూడా ఉంది. Yes, ma'am. కూడా కన్వేయర్ బెల్ట్స్ ఉంటది. Thank you, ma'am. వెల్కమ్. ఎస్ Anand, what is your doubt? Sanath, you want to speak? హలో గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. Good evening, Sanath. NMMS ఎన్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి మ్యామ్? 150. 150. ఎన్నిటికి పాస్ మ్యామ్? అమ్మా, ఎన్నిటికి పాస్? నేను ఇప్పుడు అదే చెప్పాను కదా, ఇంకా ఎవరైనా అడిగారు, అర్బాస్ గానీ ఎవరైనా అడిగారు. పాస్ గీస్ అలాంటివన్నీ పెట్టకు, నాకు ఐడియా లేదు ఎంతకి పాస్, ఎంతకి స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ ఇట్. మీరు టార్గెట్ ఏం చేయాలని అంటే 150 క్వశ్చన్స్ కి 140 లేదా 145 వచ్చినట్టు టార్గెట్ చేయాలి. అప్పుడు అందరికీ వస్తుంది. అది గవర్నమెంట్ క్రైటీరియా కాబట్టి నాకు తెలియదమ్మా. నాకు జస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మా స్కూల్ పిల్లలు కూడా రాసినప్పుడు ఎంత మందికి వచ్చింది అదే తెలుసు, కానీ ఎంతకి వస్తుంది, ఎంత మార్క్స్ వస్తే వస్తుంది నాకు ఐడియా లేదు. అది అంత క్లియర్ గా ఐడియా లేదు. బట్ నేనేమంటానంటే మా పిల్లలకి కానీ మా స్కూల్ పిల్లలకి కానీ నాకు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ చెప్తాను, మీరు రాసినప్పుడు 140 to 145 టార్గెట్ చేయండి. ఓకే ఓకే మ్యామ్. ఓకే ఫైన్. ఎస్ రేఖా, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? Teacher, who invented paper? Not invented and I don't have idea about it.
Okay, teacher. Sanath, mute yourself. Aradhya. Good evening, ma'am. Yes, ma. Not 150 questions, ma'am. 180 questions, ma'am. Okay, sorry. That also I don't have particular idea. So that's a message for everyone who asked till now. Not 150 questions, children. It is 180 questions for your NMMS. అంటే 180 అని అంటే ఇంకా అందరూ 170 టార్గెట్ చేయండి. 170 to 175 టార్గెట్ పెట్టుకోండి. ఓకే మ్యామ్. Everybody keep the target of 170 and above marks. Then everybody will get the scholarship. Okay. Ma'am, pass అవ్వాలంటే Okay, BC thank you, ma'am. 35%, math లో స్టాట్ లో రావాలి మేడం. అదే చూడు చెప్తున్నారు చూడు ఎవరైతే అడిగారు కదా ఎంత మార్క్స్ రావాలని అంటే అదే కమ్యూనిటీ పట్టి ఉంది కదా బీసీకి ఇంత రావాలి ఎస్సీకి ఇంత రావాలని అవును మ్యామ్. అదే నాకు ఐడియా లేదమ్మా. అదే ఎంతైనా సరే మనమైతే కొత్త హైగా చేద్దాము. ఎందుకు 35 తీసుకురావాలని రూల్ ఉందా? 180కి మనం 170 టార్గెట్ పెడదాము. ఇప్పుడు మనం 170 టార్గెట్ పెడితే 150 160కి రీచ్ అవుతాము. సో irrespective of percentage, children, every community will get the scholarship at a different percentages. So irrespective of percentage, all of you aim high. Okay, so that you all will pass and everybody will get. Okay. Thank you, Aradhya, for the information, because even I am not well versed about these exams. Okay, any other children who is having doubts? Only 7 minutes are left. I hope everybody has started preparing. So please prepare well. ఇంకా మనకు పోర్షన్ చాలా ఉంది కాబట్టి మనం కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఇంకా నేను ఐ విల్ ట్రై టు టేక్ నాని గారు. చెప్పండి నాని గారు, పిల్లలకి పోర్షన్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. మనం 2 క్లాసెస్ తీసుకోవచ్చా? 2 క్లాసెస్ తీసుకోవచ్చా? ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. సనత్ చేసుకుందామా సార్? అదే నేను అప్పుడప్పుడు ఒకవేళ లీవ్స్ లో ఉన్నా అనుకోండి, ఇఫ్ సపోజ్ ఐఎమ్ ఆన్ లీవ్, అప్పుడు నేను 2 క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. ఒకవేళ వీలైతే మార్నింగ్ కూడా మీరు నాకు లీవ్ అనుకున్న తర్వాత నాకు కొద్దిగా ముందే చెప్తే 2 క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాను, నేను ఈ రోజు రిజిస్టర్ చేస్తాను. అవును. అదే మార్నింగ్ నేను రామ్ సార్ కలిగాను, అప్పుడు మిస్ అయిపోయింది అనుకుంటా. అదే నేను ఐ వుడ్ హావ్ ఆస్క్డ్ యు సార్. నో ప్రాబ్లం సార్. ఇప్పుడు సెకండ్ పీరియడ్ కూడా మనకు హాలిడేస్ కాబట్టి ఆ రోజు మనం చేసేద్దాం. మ్యాథ్స్ చెప్తారు మ్యాథ్స్ చెప్తున్నారా? మ్యాథ్స్ సార్. హలో సార్ చెప్పండి. మీకు పర్సనల్ గా కాల్ చేస్తాను, మీటింగ్ అయితే. అదే పర్సనల్ లో చేద్దాం. ఓకే, చలో, గుడ్ నైట్.